Hi everyone, a very happy evening. Myself Sindhu here, doing my neuro PA at Triple M under Dr. Jayanti Arunayam. So thank you so much, Dr. Mahendran sir, for the greatest opportunity you have given to me to share my knowledge with my people, and for sure I'll do my best. So இன்னைக்கு ஒரு நியூரோ டாபிக் ஷேர் பண்ணலாம்னு வந்திருக்கேன். நியூரோனாலே எவ்ரி ஒன் வில் யூஸ் டு திங்க் ஓகே ஸ்ட்ரோக் சிவிஏ தான், ஷீஷர் தான், நியூரோபதி தான். இதை தாண்டி என்ன இருக்க போகுது நியூரோவில்? இப்படி தான் நம்மளோட மைண்ட் செட் இருக்கும். ஈவன் நானே அப்படி தான் இருந்தேன். பட் there are a lot of clinical manifestations or pathology we left and we unheard, but it's getting prevalent around you. அந்த மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸ் நியூரோவில் இருக்குது. பட் நான் வந்து வி யூஸ் டு நெக்லெக்ட் தோஸ் சிம்டம்ஸ் அஸ் ஓகே சுகர் இது வந்திருக்கு, நார்மலாக வந்திருக்கு, ஓகே இதனால தான் இப்படி இருக்குது, ஓகே இது சத்து கம்மியாக இருக்குது, இந்த ஏஜ் ஆகுது அதனால தான் இப்படி இருக்குது. அந்த மாதிரி நிறைய ஒன்று வி யூஸ் டு மிஸ் that will end into the severity of the disease, and ultimately the surgical intervention will be the only option at that time when we used to realize yes it's a serious problem. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய லெஃப்ட் அவுட் டாபிக்ஸ், நெக்லெக்டான டாபிக்ஸ் நிறைய ஷேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஐம் ஹியர். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு த டாபிக் கார்பல் டர்னல் சிண்ட்ரோம். ஸோ கார்பல் டர்னல் சிண்ட்ரோம் இது வந்து some people may know, some people may not aware. காமனாக உங்கள் வீட்டில் இருக்க உங்கள் அம்மா, உங்களோட அப்பாவாக இருக்கட்டும், அண்ட் ஆல்சோ இஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் யூஸிங் எனி ஆஃப் யுவர் relatives or grandparents are using wheelchair na, they will be complaining one thing commonly, like கை ரொம்ப குடையுது, கை ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்குது, ரொம்ப மறுத்து போகுது, என்னால் வந்து சாமணம் பாத்திரம் கழுவ முடியல, துணி வாஷ் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது, பொருள் க்ரிப் வர மாட்டேங்குது, ஃபோன் கொஞ்ச நேரம் தான் பேசுகிறேன் பட் எனக்கு மறுத்து போதுடும், கொஞ்ச நேரம் பேசினாலே மறுத்து போகுது, கொஞ்ச நேரம் இப்படி படுத்தாலே கையெல்லாம் மறுத்து போகுது, எரிச்சலாக இருக்குது. இந்த மாதிரி வந்து பென் வச்சு பிடிச்சி சைன் போட முடியல, எழுத முடியல, இந்த மாதிரி நிறைய எல்பி கம்ப்ளைனிங். பட் ரொம்ப கேஷுவலாக அங்கங்கே சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க, கை குடையுதுப்பா முடியல வறுக்காது, இப்படி பண்ண தே யூஸ் டு டூ திஸ். நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும், இப்படி பண்ணால் தே வில் கெட் ரிலீஃப். தட்ஸ் த வெரி மார்க்கபிள் கிளினிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் கார்பல் டனல் சிண்ட்ரோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க நிறைய பேருக்கு வந்து வி ஹாவ் டு எவாலுவேட் இட். ஸோ அது ஜஸ்ட் லைக் தட். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சுகரால் தான் இருக்கும், ஓகே ஏஜ் ஃபேக்டர் தான், சத்து கம்மியாக இருக்குது, அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம விட்டுருவோம். பட் அப்படி நம்ம விட்டு நிறைய பேர், ஐ ஹவ் சீன் மை பேஷண்ட்ஸ் ஹூ கம் டு அவர் ஓபிடி வித் அட் சிவியாரிட்டி, லைக் பயலாட்ரல் சிடிஎஸ் வந்து சிவியாரிட்டி ஆகி சர்ஜிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் தான் அப்படின்ற லெவலுக்கு தே யூஸ் டு கம், பிகாஸ் தே வில் பி ஹேவிங் த சிம்டம் பர்சிஸ்டன்ட்லி ஃபார் த பாஸ்ட் 10 years 5 years இருந்திருக்கும். தே ஆஃப்டர் 5 years or 10 years they will be coming to us and they will be saying yes I'm having this for the 10 years, okay but somehow I was managing, பட் இப்போ ரொம்ப சிவியராக இருக்குது, கை வந்து grip பிடிக்கவே முடியல, பொருள் grip பிடிக்க முடியல அப்படின்னு they will be coming. At that time only they will be coming. ஸோ அது வந்து ஐ தாட் ஐ ஷுட் டாக் அபவுட் தட். வை பீப்புள் ஆர் நாட் அவேர் ஆஃப் தட். இது ஒன்று இருக்குது, வி ஹாவ் டு இது இட் வாஸ் ரிவர்சபிள், நம்மளால் அதை பண்ண முடியும், வில் கேன் கெட் பேக் டு த நார்மல் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜில் வை பீப்புள் ஆர் நாட் கம்மிங். ஸோ வி ஹாவ் டு ஷேர் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஐ ஹவ் டேக்கன் திஸ் கார்பல் டனல் சிண்ட்ரோம். ஸோ கார்பல் டனல் சிண்ட்ரோமில் த டாபிக்ஸ் ஐம் கோனா கவர் வேர் which means the outline, the anatomy of the carpal tunnel, the definition of the carpal tunnel syndrome, etiology, risk factors, and the demography, of course age group or population, diagnosis or approach, and the management. So start with the anatomy. Anatomy பொறுத்த வரைக்கும் carpal tunnel வந்து ஒரு osteofibrous canal. Osteofibrous, osteona we know bone, fibrous means fibrous tissues. It's a collective of tendon, synovium and subcutaneous tissues. So எல்லாமே கலந்து தான் கார்பல் டர்னல். ஸோ என்னென்னு பார்க்கலாம். ஓஸ்டியோ சென்ஸ் போன்ஸ், ஐ செட் போன்ஸ். ஸோ இதோட பேஸ் அண்ட் ரூஃப். ஸோ we have ligaments and a nerve within this base and roof. So what are the base? What it the base comprises? The base comprised by 8 carpal bones. We have scaphoid here, we have lunate, we have triquetrum and pisiform. Above we have trapezium, trapezoid and capitate and hamate. So the 8 carpal bones which form the roof,
base of the carpal tunnel. In the roof will be a transverse ligament. Transverse ligament தான் அதுக்கு ரூஃப் மாதிரி இருக்கும். ஸோ கீழே வந்து இந்த 8 கார்பல் போன்ஸ் இருக்கும். ஸோ மேலே வந்து ரூஃப் மாதிரி transverse ligament இருக்கும். அதோட ப்ராக்சிமல் அண்ட் டிஸ்டல் அட்டாச்மெண்ட். ப்ராக்சிமல் வாட்ஸ் ப்ராக்சிமல்? The ligaments, nerves or tendons or muscle which are towards the body are proximal, which are away the body we consider it as distal. So towards the body proximal. So transverse ligament oda proximal attachment. I said scaphoid. So scaphoid oda tuberosity inga da irukum. So idoda ingayum and I said pisiform here. So pisiform idu rendume transverse ligament oda proximal attachment. Distal attachment பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த எண்ட் ட்ரெபீசியம் போன் அண்ட் இந்த எண்ட் ஹேமிட். ஸோ ஊக் ஆஃப் ஹேமிட் அண்ட் ட்ரெபீசியம் தான் வந்து இதோட distal attachment. So இது transverse ligamentோட proximal and distal attachment. So in between the base and the roof we have 9 tendons, also synovium, subcutaneous tissues and one nerve. So இந்த 9 tendons வந்து one nerve flexor pollicis longus and 4 flexor digitorum superficialis and 4 flexor digitorum profundus. இது 9 ligament tendons இருக்கும். And one nerve median nerve. So the median nerve வந்து ஒரு mixed nerve. What's mixed nerve? So when it's mixed nerve, when some nerve it's when we call some nerve as a mixed nerve now, it supplies the motor fibers, it also supplies the sensory fibers. So median nerve motor and sensory supply ரெண்டுமே கொடுக்கும். Also large amount of autonomic fibers வந்து median nerve supply பண்ணுது. So where it is arising? It is arrived from the brachial plexus from the C7 and C8 cervical root. So இங்க இருந்து தான் நமக்கு வந்து இந்த median nerve வருது. So carpal tunnel பொறுத்த வரைக்கும் it's a osteofibrous canal comprised by 8 carpal bones as the base and transverse ligament of the roof. Within the base and roof we have 9 tendons and one median nerve, also subcutaneous tissues. So இதுதான் வந்து டோட்டலாக கார்பல் டனலோட anatomy, osteofibrous canal. ஸோ மீடியன் நர்வில் நம்ம இட்ஸ் அ மிக்ஸ்டு நர்வ் நம்ம பார்த்தாச்சு மோட்டார் சென்சரி அண்ட் ஆட்டோனமி கொடுக்குது. இதுதான் கிராஸ் anatomy ஓகேங்களா. ஸோ இதில் வந்து மஸ்குலர் சப்ளை ஐசைட் மஸ்குலர் சப்ளை அண்ட் நர்வஸ் சப்ளை. மஸ்குலர் சப்ளை பொறுத்த வரைக்கும் நிமோனிக் ஒன்று வச்சுக்கலாம். லோஃப் மசில்ஸ். ஸோ லோஃப் மசிலோட மசில்குள்ள சப்ளையில் லோஃப் மசில்ஸ் தான் அதோட நிமோனிக் வச்சுக்கலாம். ஸோ எல் ஃபார் lumbricals 1 and lumbricals 2. அடுத்து வந்து O opponens pollicis. A abductor pollicis brevis. F flexor pollicis brevis. So lumbricals 1, lumbricals 2, abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, opponens pollicis. ஸோ இதுதான் வந்து லோஃப் மசில். ஸோ இவ்வளோ தான் மீடியன் நர்வோட மஸ்குலர் சப்ளை இது 3 தான். அண்ட் நர்வஸ் சப்ளைவும் இது பாமர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தம் ஃபிங்கர், ஃபோர் ஃபிங்கர், middle finger and radial aspect of the ring finger. இது radial bone, we all know. இது ulnar bone. So radial off of the ring finger na in the off. So radial off. இதுதான் வந்து nervous sensory supply. So motor supply, sensory supply of the median nerve தான் autonomic fibers நடுவில் run ஆகும். That's all about supply, muscle supply. So anatomy அவ்வளோதான். Definition you all know. Entrapment of the median nerve இதுதான் காமன். அண்ட் எபிடியோமாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபீமேல் தான் காமன். ரேஷியோ 3:1. ஃபீமேல் த மோஸ்ட் காமன் will be affected. ஸோ 50% நார்மலாக டாமினன்ட் ஹேண்டில் தான் இப்போ வரும். பட் 50% ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து bilateral CTS they will get, especially those who are using wheelchair அவங்களுக்கு வந்து bilateral CTS they will be getting. ஸோ காமனாக வந்து யூனிலேட்ரல் தான், பட் 50% வந்து bilateral CTSும் இருக்கும். ஃபீமேல் த ரேஷியோ 6 ஆர் த மோர் காமன். இந்த ரேஷியோ 3:1. till 22-23 வரைக்குமே ஸ்டில் வந்து 5 cases per 1000 அப்படி இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. சம் பிளேசஸ் they were unheard of carpal tunnel syndrome. பட் the ஏஜ் லிமிட்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அது it was 35 to 60. இதுதான் காமன் ஏஜ் லிமிட். பட் now it was declining to less than 35. We are seeing the patients in the that's what I start with the early demography. ஒரு
last ஒரு 3 monthsல we have patients with age less than 35, between 30 to 35 agely we have seen 5 patients with CTS. அதுலேயும் 2 வந்து we have bilateral CTS. So this is all about the demography. அடுத்து etiology. Coming to the etiology பொறுத்த வரைக்கும் basic mechanism பொறுத்த வரைக்கும் 2 தான். First thing, the disease or disorder that reduce the space, that cause the reduction in the space of the carpal tunnel. The carpal tunnel space reduce பண்ற மாதிரி என்னென்ன பண்ணுதோ அது ஒரு ரீசன். Second thing, disease or disorder that cause increased pressure in the carpal tunnel that ultimately results in the compression of the median nerve. இது ரெண்டு தான் காமன் மெக்கானிசம். சரிங்களா? ஸோ த டிசீஸ் ஆர் டிஸார்டர்ஸ் தட் ரெடியூஸ் த ஸ்பேஸ் ஆஃப் த கார்பல் டர்னல் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பையிங் லீஷன்ஸ். We all know neuroma, myeloma, or most common hemorrhage that cause from Colles fracture, wrist fracture, Colles fracture radius bone fracture varadu, and aneurysm, ganglion cyst, again the most common. அது இல்லாமல் tenosynovitis tumors, இது எல்லாமே வந்து reduce the space of the carpal tunnel, space occupying lesions and fracture. So இது எல்லாமே reduce the space. Second thing, the disease or disorders or pathology or any of the comorbidities that cause increase in pressure which results in the compression of the median nerve. அந்த ப்ரெஷரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அந்த டிரான்ஸ்வர்ஸ் லிகமெண்ட்ஸுக்கும் அந்த உள்ள டெண்டன்ஸ்க்கும் அதுக்கு அதனால் ப்ரெஷர் அது உள்ள அந்த சப்குட்டீனியஸ் டிஷ்யூ அந்த சைனோவியம் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகி அதனால் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகி தட் அல்டிமேட்லி ரிசல்ட்ஸ் இன் த கம்ப்ரெஷன் ஆஃப் த மீடியன் நர்வ். ஸோ என்னென்ன ஃபர்ஸ்ட் திங், ஜெனட்டிக் பொறுத்த வரைக்கும் ஐ செட் டிரான்ஸ்வர்ஸ் லிகமெண்ட் which forms the roof of the carpal tunnel. So thickening of the transverse ligament or thickening of the synovium, இதெல்லாம் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இது ஜெனட்டிக்காகவே இந்த மாதிரி மியூட்டன்ட் ஆகிட்டு அது வந்து இந்த மாதிரி திக்னஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதனால் மீடியன் நர்வ் வில் பி கம்ப்ரஸ்ட் அண்ட் இட் காஸ் CTS. ஸோ செகண்ட் திங், மோஸ்ட் காமன் டயபெட்டிஸ் அங்கே ஒப்பியில் வர பாதி CTS வந்து தே ஹாவ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டயபெட்டிஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஹைப்போதைராய்டிசம் அண்ட் தே வில் பி obese. ஸோ டயபெட்டிஸ், why diabetes? ஸோ நார்மலாகவே ஐ செட் we have subcutaneous tissue, so called it's a osteofibrous canal, right? So subcutaneous tissuesல tendonsல synoviumல நார்மலாகவே we have normally we will secrete some of the substances or molecules. ஓகேங்க. ஸோ ஹவு இந்த ஹைப்போதைராய்டிசமும் டயபெட்டிஸும் அங்கே எப்படி எஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா இந்த we have secreting sugar, ultimately diabetesல we have sugar molecule. இந்த sugar molecule இந்த tendons, subcutaneous tissue, இந்த synovium இதில் போயிட்டு it will be attached to the proteins within that tendons and synovium. ஸோ அங்கே போயிட்டு இந்த சுகர் மாலிகல்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் வித் டயபெட்டிஸ் உங்களுக்கு சுகர் மாலிகல்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா they will attach to it and ultimately it cause inflammation, swelling and the increased pressure, thereby it causes the compression of the median nerve. ஸோ இதான் டயபெட்டிஸ் எப்படி வந்து CTS வருது. அண்ட் ஹைப்போதைராய்டிசம் எப்படி காஸ் பண்ணோம்னா we have some of the polysaccharides molecules, hyaluronic molecules, mucopolysaccharides,